Окей. Warrior, привіт! Я вже тут. Можемо вже зараз починати. Окей, ну що, поїхали. Так, це вже можу закрити. Як в тебе справа сьогодні, Warrior? Або Джубас? Лучше буду назвати Джубасом, я так звик. Так, добре, працює. Як справи, у мене нормально. Слава Богу. Все тихо, спокійно, все добре. Тест. Окей, видно нормально. Трохи звук прибавлю. Хоча так, нормально було б на одному рівні. Окей. Фух, ну що? Мене вже заінтересували. Як я казав, Warrior, я в тебе справи. Надіюсь, хорошо сьогодні. На сьогодні у нас дощ був, слава Богу. Так що це один великий плюс. Сьогодні у нас хорошенький, тепленький день був, особливо з моїм братом, який зараз у нас приїхав. Так що все хорошо, все клас, все добре. Все, у середу буде 2 стріма. Перший по PUBG я буду робити разом із Weekly Fan Zone, може ще хтось до нас приєднається. Я може поговорю із хлопцем із Rainbow Six Siege. Може з нами буде грати. У мене може бути справа чути норм, картину і звуки чути. Картину і звуки чути. Тебе... Я надіюсь, що у тебе хороші справи. Надіюсь, ну добре. Так. Я, кстати, не казав. У мене ця гра йде в тупо вся общі... Ні, не то. Устроєння, так, дополнительний. У мене все на максимально високому стоїть ультра качество ефектів. Хіба що на високе можу показати качество постпродукції. Ну добре, це не буде. Я лише тепер поняв. Отже, щось, сьогодні у нас буде такий стрім, будемо далі проходити по місії і паралельно не забувати лікувати людей наших потенційних клієнтів. Окей. Пару ліків создам, яких може, звісно, в мене дуже не вистачає. Це прекрасне відчуття, коли все на ультрах. Ну да, особливо в такій грі. Ой, лише люблю, коли лагає так сильно. І так, і ще одне. Я піддивився трохи під чийсь геймплей. Оказується, тут є як... Якщо підійти сюди, вроді би... А ні, кажеться, ні. Тому що тут, походу, далі в ігрі відкривається тобі як контент якийсь. Ну, я дивився, не знаю, що таке щось суттєве. Ну, то таке. Значить, що у нас завдання зараз? Печальний свят із Ізден. Найдіть Шона Хімпсона в доках Іст-Ейда і убедіться, що він вернувся в Уайтчепел. Коротше, у нас 2 завдання. Один із них буде основним у пошуках того ж самого святошу, якого ми спасли ще прошлого разу. Який пізніше оказався з якимось... Коротше, на якого напав один із цих скалів. Першим ділом я бачу, що тут у нас є людина, з якою треба буде поговорити. Зараз буду йти в доки, лише вода в біді. О, це треба мені. Буду робити, що вони вернуться. Я раз хочу це завдання виконати, а далі вже будемо йти в доки. Я тут бачу убіжище. Дяді Ешбі, доступно новий діалог. Коротше, раз першим ділом це завдання виконую, і паралельно буду йти сюди вниз до доків. Або до порта, краще сказати. Ну, заодно паралельно подивлюся, чи всі здорові, всі раді. Вампір... окей, я б сказав би... родичі гарбузові. Чи всі живі, всі здорові, всі родичі гарбузові. Blackstone. Окей, добре, я йду в ту сторону. Надіюсь, на цей раз хоч не сильно розбиратися із вампірськими мисливцями. This is despicable. Може пару їх вожу. Здорові гарбузові. Не, коли буде під кінець, вони не будуть дуже здоровими.
Любить це телепорт. Окей, а ну, телепорт, ну, я кажется, не в ту сторону йду. Да, під кінець вони будуть похоронені. Файний такий собі невеличкий стю зробимо із них. Стоун бличничне кладбище, окей. Так, я, по-моєму, на тій стороні. Та, срака. Ладно, доведеться битися. Ау. Сюда. Це технічно їхня робота, а нас атакувати. А, ой, блін, це прямо в ньому. Це... Окей, давай поміняємо зброю. Ау, сволоч! Окей, давай, мужик, давай сюди тобі найде. Пішла. Клас. Єдине, що тут не дуже це мисливці, які зараз у нас атакують без причин. Да, але вдруг мого ворожан якийсь пішов шукати як когось. Ну, то вже його будуть проблеми, вони знають, на що йдуть, особливо в такий час. А, давай, кульки. Треба буде, кстати, нову зброю собі купити. Тільки бачу, це і не було ніякий, що я сюди прийшов того сторону. Ну і так хоч заріжу путь. Заодно може на скалу натрапимо. Говори про скалів і вони вже тут. Тут можна буде файно нафармитися навіть. Скал прийде, точно сказано. Краще б я не придумав би. У нас мислитель, виходить, чувак. Ти, звичайно, до філософів не записувався? Ой. Так, мисливець мертвий. Ніч нового. Так, по-моєму, я вже близько. А, вон де вона. Вона, кстати, знаєш, тут повсюду скали ходять. Why? Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. I do apologize, Xiao Shun. Сяшу. Are you all right? Yes, I am. This Ладно, is the кидай-ка only случайно. place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Пардон, пані, ви знаєте, що зараз це все місце просто кишить цими мозгоїдами? Правда, найліпша поговорка в даній ситуації, рахуючи, що скал реально може прийти. Ну да, воно з нею нормально. Узнайте новості об амбулаторії сестри Have you Крейн. recent news of Nurse Crane and her disappearance? This part of town is very fragile. I hope the trust so many people put in her will not be betrayed. Have you recent... This... Ось я прочитав. Отличные вопросы. Может вернуться домой? You should go home now. No, not yet. I miss my dear Matthew so much, and I can't forgive myself. You realize you can't stay here forever, don't you? Так, воно епічно вона стане закускою сканів. Why? Це Why як should I вона, go? як Джекі Since Чан this is the або only Брюс Лі. place I can find То peace of хоч mind. стереотипно правильний стереотип. Це як у цьому, як у
як лише його у смокінгу, коли Джекі Чана побили, а той чувак до нього підходить і каже: чувак, ти чого йому не дав здачі? Ти що думаєш, що всі китайці знають битися як Брюс Лі? Він задіяв вас, я вас понімаю. You're right. I believe silence has a curative effect for the pain we feel. I suppose it provides space for reflection. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. Може вже зараз звідси наняєтимеш. Ті китайці знають, як бути Брюсом Лі, ну да. Це їхнє достопримічання. Tell me how your husband died, Xiaoshu. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? Так як я обично теж, коли як веселий. Почему винить The себе? Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. Ну, крім нього, і вампір, на нього хвороби взагалі не розпространяються. I never said goodbye to Matthew. Сімейні друзі. Are you on your own? I have family and friends, but I need to be here alone. Sadness can be a terrible trap. It can entangle you and weaken your heart if you let it control your thoughts. Thank you for your sin. Окей, тюк, говорите вже звідти, задати лишні вопроси. Я вже все одне задав. І казати йому правду. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician. One of the best in the country. Ти можеш. Просто візьми її, загіпнотизуй, відвези її в спокійне місце, вилікуй її, коли що можеш її випити. Is it supposed to make me feel better? No. But I felt I should share it with you. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing. Окей, ну, можеш вже вертатися геть. Goodbye. So many new graves. Чекайте, а як? I still feel so disconnected from the others then. 2400, о, окей. Hello again. Hello again. Fuck me. How do you feel? А я її не зможу загіпнотизувати, треба третій уровень мати. Ну що ж, Мері був радий тебе бачити. Коли я і так легко не за... В крайній мере, я можу хіба що все кладбище відчистити від скалів. Лоба не проблема. І так треба кров. Ех. Вона просто азіатка, якийсь нереально важливий персонаж. Так думаю теж, просто так вони не дають. Ну єдине, що я хіба що можу зробити, це лише зробити кладбище більш чистим. От і трупуля йде сюди. Чорт.
О, глянь, ще один заліз. А, вас тут 4. Веселищі починаються, хлопчики. І вони йдуть на ваші голови. Ау, або на мої голови. Оу! Чорт, срака. У-ху-ху! Сюда. Ау. Я не знаю, я пораз нажимаю на кнопку, воно щось не зараз реагує на так. Я не знаю, чому в цій грі мене захотілося сказати веселих свят жителів Лондона. Нараз, що, задалася нараз ця новорічна історія з Ебенізом Скруджем Макдактом нашим. Є трохи. Пораз атакує, вона нараз не відповідає на це всі атаки. А, ще скальчики. Це, походу, каркун. Дуже зв'язано. О, ауч. Срака! Тихо, будь, заклад печі, май совість. Мертві сплять. Зараз ви будете так же спати. Я цю полицю люблю. До бачення. Опыта, конечно, я мало получаю. Вам не видно, но я зараз маю десь 180 опыта. Або крові, якщо чесно. На кладбищі багато трупів нових можна знайти. Багато що з них можна полутати. It's locked, all right. Халяра. Та звідси трупи всі поубирали. Чистильники, по крайній мірі, нормально працюють. Одна єдина річ, яка хоч щось працює нормально. Ладно, тоді, давайте тоді йдемо до цього святоші. Коли ця баба якось виживе тут. Щоб, звісно, знав, як звідси вилізти. Надгробники, покажіть мені дорогу. Ну, як я його не замітив, інтересно. Окей, дякую за матеріали. Ну, тут, кстати, да, Джека Потрошителя. Було б класно, якщо б один з основних ворогів був би Джек Потрошитель. Власною персоною. Такий типа сюрприз! Я вампір! Так, я хоч в ту сторону йду. Та начебто, хоч позбираю лут, який є. Black состояние нестабильное, окей. А, кстати, тут хрест стоїть, а он мені нараз не наносить урон, чи то треба, аби хтось читав молитву. Я лише тепер замітив, тут хрест стоїть. Походу, вампіри нараз мають реагувати на цей хрест. Хіба ні? Чи, не кажу, тобі зону лише тоді, коли хтось читає вимову. Не хватає. Ну.
Ще потрібен вампір, це уже мрії суїцидника, так він повів лише... ще людей. Не, ну, знаєте, як, типа, такий твіст-хоул такого характеру. Окей, кстати, я це лише тепер поняв. Тут треба вибирати одну із двох характеристик, які ти хочеш собі взяти. Скорость время перезарядки на 25, увеличивание урона. Окей. Скорость стрельбы на 20%, добавляет 5 единиц оглушения, когда стрельба достигает цели. І треба один з цих двох вибрати. Я, кстати, це не нараз поняв був. Я б увеличую скорость перестрільби на 20%, скорострельність. Але так нормально урон наносить пістолет. А на це ще треба мені деталі збирати. А ну, моя пила, добре. Хоча я вже нею почти що не пользуюся. На це теж не вистачає матеріалів. Це лише максимальний уровень другий, та й все. О, це можеш качати. Скальпель. Увеличить расходность выносливости на 10-20, позволяет поглощать кровь, когда оружие наносит урон. Але пила прикольна. Да, пила класна для кісток. Коса, якщо чесно, мене трохи розчарувала. Я думав, стоп. 99-130. Ну це можна буде, кстати, продати. Я її не буду качати. Нащо? Дубіна, мачете не дуже. Обична піла не лишається. Мало ли що. Окей. Окей. Я дивуюся, вони лише, знаєте, так доволі негалактично проігнорували те, що я просто так появився. Да, ціну вони дуже високо підняли. 3000... Ні, 1000 гривень рівно. Did you hear me? Go back home, idiots! О, я не туди. Хоча ні, може і сюди, мало хоч позбираю матеріали, мало ли що. Стабільної каналізації, серйозно? Я буду гавкати, якщо хтось буде тут жити. Ладно, хоч матеріали може зайти. Інді файна, топова, але ціна, ну да, ціну вони... Ціна, вони так же само зробили, як наші із цінами під час футбольного матча. Перегнули. Сволочь. Доброй ночи. А у вас тут двое. Ну да. Хоча ні, якщо один може ставати цим повітрям, то може. Ночі. Да, скалю я дуже мало дістаю хп. Не хп, а опита. Хоч за кров мені не треба переживати.
Все. Запас крові дуже обезпечений. Так, як мені... А, там ще вона є. Гроші по колонізаціям розбросають. Дуже багато тут. Інтересно, який на вкус скайська кров? Чи сильно вона разиться від людської? Інтересно, а навіть якщо вампір вкусить людину, він може розподілити, яка це група крові? А, Б, чи С? Ні, С не є, А, лише було А або Б, або Б, вроді би. Якщо я добре пам'ятаю свої курси учоби. Стоп, з тої сторони, можеш і піти. Ще не вийде. Туди, явно не йде. Нараз згадується мені ця гра по колонізаціям, там теж можна було шастати зомбію. I have this thirst for blood. Там теж як по колонізаціям ти шастаєш, там використовуєш канали для цього, ой. Для переміщення по локаціям. Тож там канали діляться на ті, які можна рухатися, і на ті, які не можна, на жаль. Це одна проблема. Можливо, що вампіризм передається через кров, так, якщо п'ють кров, скалювати п'є щось похоже на свою. Ну да. Ну, трохи іспорчене. Гляньте, хто тут у нас тут? Барсик з'явився. Барсик ще досі живий. Ей, Барсик! Хороший птець. О, поганий пес. Сюда, псяра. Певно, без вкуса. Думаю, теж. Так вони, як можуть чувствувати, як запахом, то таке. This is Braille. I need someone who can read this. О, хтось, нам треба зараз шукати когось сліпий. It's locked, all right. Чувак, там є... Серйозно, закриті двері ж там є. It's locked. О, фак мене. Ей, Барсик, у тебе були ключі, случайно, на тих дверей. Барсик не говорить. Сама кров для вампірів для нас нужна в воді. Ну, да, вони тут дуже треба. Так було... Як я поняв, у них як два ДНК стовбур, у них як один ДНК стовбур, лише вони одне ДНК діляться на дві частини. Одна як людська, друга як вампірська. Це як от Dawnbreak, вроді би так називається фільм, то, там де вампіри основали свою власну цивілізацію. І там теж показувалося, що якщо вампіри не дуже пили часто кров, то привозило до мутацій страшних. Go back home, idiot! Мені ту сторону треба, чувак. Over there! There's one... Айох. Я ж просто хотів пройти.
Я ж просто хотів пройти. Чесне слово, тролі не настільки надоїдливі, як ви. Оу. А ви не чули вашого друга? Окей, ладно, не чули. Окей. Так, нам треба... Ні, нам треба сюди, сюди, вниз, 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 окей. О, ще товари. Ну от, це як для нас вода, вона просто утоляє жажду без смаку якось особливо. І тут кров інше. Кров має деякий специфічний смак, легко металу. Да, я пробував свою кров. Я свою теж пробував, у мене якась така без смаку. Ну, не як без смаку, щось не очень, так. Мабуть, не як зализали рани собі. У цього вже 600 опита. Це вже значно стає лучший, що скинув чоловіка. Так, нам треба сюди, вниз. Тут, кстати, буде мені індуса теж треба заїсти буде. It seems the Priwen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Fear no evil. We do the Lord's work here. Та фак. Стоп. А я не можу швидко поміняти, зробити себе невидимим, що і такого. Можу. Ну, це просто така добра річ. Блін, я можу ставати невидимим. Чого я нараз не задіяв це все? Я халяра. Не дотягнула витривалість. Це у нас якийсь локач. Будь ласка, не кажи, що я навіть на ту сторону йду. А? Я навіть не в ту сторону йду. Я, блін, геній. Орієнтера. 20, 11, 10, 9. Боже, їх тут зараз ціла куча не є. Ну, не то слово. Зараз, якщо один з них почне мене запідозрити, зараз ціла куча з них, юрба з них з'явиться сюди. Окей, на мене не звертайте увагу. Step away, sir. А, вони не замітили. I said go back home. Crush the leech, boys. Ау, клас. Ну, вбивство це є. His head. Ау! Сволочь.
хлопці, я просто хотів пройти мімо. Знаєш, що у охотників на шиї є шарф, я якось не замітив, що вони так... Захист взяв... Стоп! Де трупи? А ну, серйоз? Ну, те, що у них шарфи, я теж замітив. Ну я думав, вони щось похлеще візьмуть, ніж чим ткань для зубів. Для захисту від зубів. Обично ставлять щось покрепче. Окей, лише оглядаю регіон. Щось мені туди не дуже хочеться. Блін, я теж надіюсь, що те, що тут мисливці не грають як основної ігрової ролі. Окей, я під лондонським мостом, це я впевнений. Док в фаланговому состоянии стабільний. Чудо, тут поїзди ще працюють. Ну, доки тут доволі мрачнуваті. Хай знає, що в цих блоках твориться. Ну, просто насторожує, не дай Бог тут ще якась фігня буде творитися. Закрито. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed. Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers. So you won't tell me? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you... Це на самом була краща ідея. Четвертий уровень гіпнозу, пиздец. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Я тут нічний за ним. Goodbye. Кстати, ви може не замітили, але час від часу, коли ти йдеш в такі житлові райони, постійно чути плач малого. І це доволі як і печально, і моторошно. Тут є точно, як у Bloodborne теж були одна-дві частини, коли ти підходиш як до колиски, чути, як дитина плаче. Но ти не можеш ніяк відповісти, тому що зараз якась хрінь твориться. Те ж саме і тут. Good evening, miss. I am Dr. Reed. Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment. Miss Edwina Cox. So what... Вона торгуватися. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. О, я представляю, якщо, не дай Бог, вампіру вкусив би дитину. От представ дитину вампір. Представ, яка це жуть була б. Can I see what you... As long as you have money. У неї матеріали є. 33 гривні? Де ти в чорт? Я можу такі дістати за дешевше. Так, це мені треба. Таблетка... Це не так. Бутилка. Я раз нічого не купляю. Раз треба мені буде підлікувати їх, бо мені треба матеріали. Mark my words, miss. These murders Not a are the drop work of blood left in his body. Ну, ще один This повинен. is the work of a vampire.
I'm a tracker of these creatures. О, гай, кстати, я з тобою хотів поговорити. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes. I'm Dyson Delaney. What's it look like? Inebriation aside, Yes. take this, then. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only... I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted, and I don't know if he's back. About the sad saint. He's the kind of prey I hunt, Milady. Всі чогось його називають Святошею. Surely Some you of the must have Satoshi. had dreams and expectations when you were young, like every... Sure. I wanted things to change. Do you really think the world is... No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. Ну, мені цей вже мужик подобається. Goodbye. Скільки з нього крові? 500 крові, ну мені це не треба. Це здуріло. От з цим Шерлоком Холмсом треба поговорити. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or... And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires. A man of science? Well, I'll... Якийсь підозрілий професіональний хортик. Ну, да, не вже, занадто відкрито, бачите, вони ходять в тишині. А ну, хоча б... Ну, загіпнутися. 4-й уровень гіпнозу треба мати, піздець. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? It's nothing personal, Doctor. I'm sure you're... Maybe at least you can tell me who could Так, help понятно, me що find жулик. him. Tell you what. Я теж можу сказати, що у людина не є крові, і сказати, що це вампір. Я потім супер-пупер мисливець за вампірами. Ні, шахраї є шахраями. I could make you tell me, but I respect your... All I will say is... Ну, багато інформації дістаю. А ну, робота, що скаже? So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Окей, у нього хороша ідея. How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. Скажи They на тому also cannot простою. enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. А, он уже What kind of затопорився. question is that? It's a dirty business, believe me. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the Are you asking me to paste? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. Can I help? Are you asking? If you... Ой, розслідування. О, боже. Goodbye. З нього такий мисливець на вампірів, як я балерина, блін. Good evening. Good evening. You remember me then? Of course I do. You're that man who seems so lost. Thank you for your hospitality. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick.
Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. Окей, його, получається, кинули біля церкви. Окей. The thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where? It's in an old warehouse, northwest of here. Старого складу сіро. О, мене честь таке відчуття, що вони просто так людей туди заводять. You reach the end of the pier. Ну, по крайній мірі, хоч знайде мені. Goodbye, Mr. О, тут є люди. Там смерть, ну, понятно. І так як він напав на ту жінку, то понятно, що там щось недобре твориться. Опять треба буде розбиратися із трупами. Ах. Кажу, це галузь повного масштабу. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Why? I work at the Pembroke Hospital. Oh. The disease takes away the good people too, madam. What? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yet... Я молод, діалог пропускай, бо це довго буде тривати. There's no eyes in the back of that head, sir. Ну, скільки ця жіночка 1000 опита має при собі? It's locked, all right. Клас, от мечки до сих пор він не навчився робити. Окей, доки вона там, я хоч мало плутаю, що є. Видиш, вона напроти. І ще раз, тут хрест стоїть, ця фігня мала би автоматично на мене реагувати. It's locked, all right. So you have questions about the flu, then? Yes. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Do you think the increase in violence... Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Ну, банди, свіжа It's кров. like everyone has had to pick a side. Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter and no one will bat an eye. May I ask what you do for a living? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. How do you pay the rent? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. Did your husband die? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. О. Шкода, жіночку. I'm trying to locate Mr. Sean Hampton. Чекай, якщо вона йде по шлях, вона може знає щось про того. You talking about the one everyone calls the sad saint? The man who takes care of the homeless? The very same, Miss Fishburne. I'm sorry. I don't know where his shelter is. But... Це не знаю ніякої толкової інформації. Please don't stay too long. Ось мені це відчуття, що це її син порпається в ямі. Hello, boy. Hello. Did I scare you? No, it's just that... Well, I won't. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. А, це не той. Are you alone?
I don't have any. My parents are dead. So you have no home? No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. This city has abandoned so many of its children. It's tragic. Well, I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Окей, я її лучше не буду косати. Руфус Кінгсбері, значить, і це не її син, но вона ставиться до нього як до сина. I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. What do people... Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel... Комуністами? Крас, О, комуністів, оце буде весело, комуняків і черти. Дайте мені наш мені. Оце буде весело. It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. What can you... It's all about staying out of trouble. But since most people... Комуністи повсюду. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people. Why do people... They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. О, Руфус проклятий. Шкода його. Do you know a man? Sorry, sir. Well, I don't think you should talk to him. He may be very sick. Thanks for the tip. Окей, пропускаю. So long. Ну, не знаю. А тут ще хтось є, може поговорити з ним. Це вже не добре. Good evening, sir. Good evening. Why must it always be... I was just being polite. I'm Dr. Reed. Don't like questions. Or doctors. What can you tell? A shithole filled with maggots. Каже сам вор, який пробував зайти в хату. Are you... Nope. Hate them all. Especially these petty, whining little... Is there no one who deserves your leniency, then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. What's your... I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though... А це син. Ну я спорю, що він зато не любить ту прошайку. I just wanted to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... You seem upset. I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Он потерял. Any chance you can help me find... The sad saint. Actually, that's confidential. Really? Good. Окей. Просто проходимо. А, стоп, у него бронхит. Стоп! Good evening, Mr. Yeah. Do you require... I don't... And is it your purpose? Goodbye. Скільки у нього крові? 1500, нормально. Окей. Тут є один порт. Що така мала місцевість? Сутуарк. А, мало подивитися, що за місцевість нова. Та я знаю насчет халяви, ну а чого зробиш? Мені головне їх підтримувати всіх до життя, доки я ще не розбираюся, хто кого і взяти. Хочете на лишній ризик? Я буду мені ці сироватки собі вчинити.
Окей, дивимося. Що тут у нас з людьми? Це не воно, це не воно. Так, це лікарня, тут у нас задані. Розслідування. Плакати із кучі. Отслеживать це і... Отслеживать. А, ні, лучше це. А тим йому розкануть ці плакати. Охотник за вампиром. Взять плакати із кучі. А, понятно, значить мені треба пойти сюди навкруг. Або просто телепортуватися на ту сторону. Ну а да, розслідувати і розслідувати. Так хоч опит розбере. Це нікого не замітив. О, це у нас якийсь новенький. Истребитель и стражи. Ну так, сопротивление. 21 урон. Надо так спрятать. О, це якийсь жорсткий. Чекай. У нього противогаз на шиї. Окей, ну це хоч... Може у нього противогаз, у нього ще накладик на шею. Так хоч видно, що хоч нього нікого не вкусить. І тут в них теж ці фігні. А фак вас. О, вони звіра б'ють. Ну, робіть, хлопці, робіть вашу роботу. О, я не в ту сторону йду. Щоб хватило добойти цього вогнеметника. А, хватило. Ха-ха. Я вже люблю цю можливість. Ain't safe here for a gentleman. Да, дуже того. Добре, що я її взяв. Ці двері закриті. Там кучка. Окей, але мене ніхто не видить. Окей, господи. А, срака мене взяли. Лина! Сюда. По-моєму, тут звірюга. А, шкода, що я їх бив. О, ніфіга собі вони скількох перевалили.
Ну, там розборки. Окей, мені трохи сюди, сюди, сюди. Чорт, як мене лунає. Бей! А, он падальщик. А, хорошая работа. Молодець. А, сволоч. Ми ж могли бути друзями. Да, я трохи цього. Я думаю, я нормально справляюсь. I can't believe I'm doing this. Серйозно, як я це обійду? It's locked, all right. Ладно, йдемо по заданню. Або чекайте, там була ще кров. Спачуємо. Матеріали. Їх сюди швидко сповнюється. Снич. Не загубився зовсім, я дивився варіанти. Як можна обійти це все. Було б добре обійти з другої сторони, але щось не виходить. Двері не відкриваються. Ладно, тоді йдемо по заданню. О, тут уже мисливці ходять. Seems like the guard of Pre-Run is on short trail too. О, цього не мету. О, париче. Не кажи, заражала на вампіра. Як мого не дістає? Вони догадалися поновити з собою процес. Як я
не заділо мене там. Burn it, boys! I'll kill you! Killing's all you Фу, чорт мене навіть. Crush the leech, boys! Bloody cry! Срака, ви ж смажемо його вогнем. Вас учили бити вогнем, не стоїть биратися. Оу, срака, мене зараз бить. А, срак, мене вбили. Ой, блін. П'ять кров жителів Лондона, це не так легко. Не то слово. О, блін, я так не люблю, коли... Another disgusting ghoul did it, don't you think? It ain't human! Kill it! You leech! Kill it! This one's mine! Back to the bloody cry! Die! Killing's all you deserve! You leeches, you kill it! Crush the leech, boys! I'll send you to burning! Bloody monster! God. I hate leeches! Burn it, boys! Die, beast! Сюда, кров, пити кров. I hate leeches! Crush the leech, boys! Die, beast! I'll send you to hell! Burn it, boys! Die, beast! I hate leeches! А, срака. Идем. Burn it, boys! Die, leech! I'll send you to hell! Едем.
Геніо! А, тепер по кожному попав. Ну, я получив маузер. О, господи. О, спасибо. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. А обов'язково було з ним битися, можна було пройти. Кстати, задав миссию из того трейлера. А, я опять взломал щось. Мисливці тут. Окей. Це не мої проблеми. Певно, освічені гри. Ну, трохи було назад, це вогнеметник. Чекайте, я бачив, що щось мало дати мені нового є. Обичний парабеліум. Парабеліум, я знаю, але мені револьвер більш подобається. Окей. Окей, нам треба йти вниз. А, клас, інквізиція вже й тут зайнялась. Ладно, йду вниз, господи. Я не знаю, ну що твої невидимки. Ну, я знаю точно, що він мій, може, почув. О, я знайшов обходний путь. Ну, тепер двері відкрита. Нарешті. Йоу! Та тут багато цієї фігні. Тепер це як житловий район працює, да? А, я спалю агітаційні плакати.
Ну, чи від цього зміниться місії. Ну, це теж логічний варіант. Да. Да. Я зроблю собі найлегшу роботу. Мендокс, привіт. О, привіт! Як ся маєш? Радий тебе бачити на стрімі. It's locked. It's locked. Мундокс. Чекай, як? Мундокс. Або просто Мун. Мун, можеш тебе назвати лучше Мун. Окей, хто тут на запані? Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. Як тебе, Мун, справи сьогодні були? Надіюсь, хорошо. Мун, кстати, перекладається як місяць. Have we met before? No. But I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at Я night. радий. Яка у вас там сьогодні була погода? Sir, Нас був дощ I've led з enough бурею. strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Мондух. Мундус. Лучше. А ну чекай, я лише закрию двері. Все, рятуй. Вечір, Мундох. Мондух. Мондух, ну окей. Ну все одно. Добре, дякую, що ти прийшов на стрім. Надіюсь, я тебе не розчарую в сьогоднішньому стрімі цієї гри класної. Що ти за You speak of професія? strikes and class. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they... What really happened? I drank too much that night. Strange men. You lost your job because of your beliefs. Those bastards Ну, де вона працює? May I Дощ не ask було, what you do? їздив I'm killing мотор myself від scraping for a машину living. забирати до Have you УАЗа. ever had to struggle in your entire Мотор, life? який нормальний, ну хоч нормально зробили. Ми взагалі машину відправили на ремонт повністю. Там деякі деталі проржавіли, треба було замінити. Коротше, робота на 3 тижні максимум. Тобто я 3 тижні ще буду ходити пішком по дорозі додому, йти назад на роботу. Why such hatred? Are you judging me by my clothes? Of course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm looking for Sean... What is... Окей, вона явно не Well, відповідає. Скільки в неї хп? Ну і може жертва буде. Для буста. Ну, це така лікарня, як і там. Я обично пізно лягаю спати, так що це не проблем не є. Окей, тут мисливці, я на ту сторону. Ні, нож чешеться, як зараза. Спати не хочу, я просто так задивляюсь обично. Бо тут дуже мелким шрифтом написано, то я погано бачу. Погано читаю їх то. І от він. 6000! Вау! Треба буде його точно жерти. Притом він в хорошому станові. А, що 600. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you?
You want to know my secret? Тут нам ніч не скаже. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reed. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not Технічно добре, що я більше уваги буду приділяти до себе. Я ще ж відведу мою сторону буду And if you йти. get into trouble, you can always seek help at Shornhampton's shelter. No one would dare to be violent there. Violent there. Я сподіваюся, що пастир сам таки є. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum, I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Чесний чоловік. Таке і було у серії Гріма теж. Типа, прийшли були в церкву, а там як були люди, які оберталися в овців. І їхній пастир був вовк. А вовк був загриз одного із своєї пастви, лише би правду закрити були на щось. Коротше, той серіал кончився тим, що ціле стайло вівців тупо забило до смерті одного вовка. Goodbye, Miss. Культовську в себе, блін. Сектанти срані. Окей, мені вже це не подобається. Чи тут ціла куча крові? Ей, Шоні! Ти де? Що під ним стільки куча крові? Окей, доки я хоч позбираю, що у нього є. Все одно хрест не реагує на мене ніяк. Ах ти ж падло! Ах ти ж сволоч! Та ти дверну раму закрив до свого... О, ці 6 душ будуть дуже нями, у мене в шлункові. Я спорю, цей спатло спеціально завозить людей сюди, аби потім їх, скажімо так, наїстися ними. Тому що це об'яснює, чого стільки крові тут. Окей, ладно, я тебе получу, плутаю. Why the long face, Doctor? Да, все видно. Is it all that worries you, Sean? My long face? Really? This is a blessing for me, to become a Skal. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed... Та це падло ходячий скал, по крайній мірі, хоч більш розумніший. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Конечно, об'ясни, чого ти вбив цю жінку. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Да і його всі люблять. Ну, блін, душа компанії. Ну, конечно. Я теж змазую себе весь в крові і буду називати себе святим. So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. Це ЛДЖ. I have nothing but love for all he has made. Особливо, the love all she had made. Я спорю, що ти не лише те, що вона зробила, але те, що у нас було зроблено, любиш. Я стараюсь шутки руки зробити, але щось не дуже виходить. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. Oh. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Okay, мені любопитно. Very well. You have definitely intrigued me. I'll be here when you return. Стоп. Ну-ка. We shall have a good chat later, Dr. Reed. 600 душ. Окей, ну, я піду вниз. Я хочу подивитися на то побоїще, яке робиться.
А потім втикнути це в лице людям, сказати, що «О, дивіться, кого ви приютили до себе». Або до когось ви приютили. You again. Well, Я з нею вже говорив. Стара газета. Так мене лагає по покам. Да, ну там отмички має бути, но у мене отмичок раз не є. Не є, кажеться, з цих, як лише його, чертежа для отмичок. Окей, на добраніч, друже. Бундокс. Приятних снів тобі. І тобі удачі завтра. Завтра буде стрім теж, лише там буде стрім по трейлерам, скоріш за все. Завтра аж E3 тепер починається. Ні, зараз іде конференція у них, но я чекаю, не вже трейлери перші випустять. What have we here? Lost your horse, Governor? Or are you just out of your mind? Фотка організація. Який чорт на... Your kind's not welcome here. Іди к чортям. it's locked, all right. Vampire kills in utter silence. О, глянь, хто тут. Good evening, Mr. Dr. Reed, can I be of any assistance? I'm afraid your posters were destroyed. It cost me good money to print those posters. Such a pity people don't... Did you really think the posters would be useful? See the sad saint of the East End? How a single man can help so many people? I consider myself the discreet... Have you heard of the Guard of Prewan? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Я сумніваюся, вони думають, що це таке як Божа благодать для них. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Я вас з'їв би з радістю. Have you heard of... Of course. У мене таке відчуття, що мені ще буде потрібно. Tell me, Ichabod, why do you consider yourself the protector of Shornhampton's shelter? He is a truly inspiring example. Dedicated, pious. His shelter is open to all, whoever they are. Most admirable. Бійська благодать, діти мої, дайте випити свої крові, точно. О боже. Чуєш, друже, зайди до нього в шкаф, подивися за шкафом в нього кабінету. Там ти дуже багато що файної знайдеш. У всіх красках. Я, блін, не в ту даже сторону йду. Ой, блін, лагає. Wet boot. Shouldn't be fighting each other. They've got bigger problems elsewhere. А, вон по краю можеш буде піти. Видаєте, точно. Все в підтримку Божої благодаті. Все на підтримку Божої благодаті.
патроні. Це слаба річ. Це як однозарядний пістолет, виходить. О, тут що ще є? Я буду гвать багачом під кінець цієї гри. Патруль іде. Короче, збіжати патруля. Я не дивуюсь. Not a good place for a stroll. Over there! There's one of them vermin! Ну, серйозно, хлопчина. There's one of them vermin bastards! Over there! Серйозно, святий подлик! Зараз всіх сюди натягну. Стажись! Ау! Ау! Там наверху бойовка йде. Идти вход, блин, он да. Черт. Чесно, не хотів я тих мужиків пилати, ну, блін, самі на мене налізли. Було би добре лідеру об'яснити, що лучше не лізь до мене. Да, дуже веселою. Особливо на запах. Кажу, на смак. Чому мене відчуття таке, що я зараз от знайду цілу кучу скалів? That doesn't work. That doesn't work. So that's it. These wheels control the water level. Та чекай, він не може ходити по воді, ні?
gate should shut properly now. Окей. І все одно, я думав, що як вампір він не може ходити по воді. Тож, вроді би, для них опасна річ. Не имеет 100%. Я тоже так думаю. Окей, вроде бы теперь можете. Так і думав, він скал. Тобто він скал та скал, але я думаю, що він спеціально сюди скалю протягує. А, вже перше доказательство. Окей, мене це вже насторожує. Окей, йому я знаю, кого треба вбивати вже. Ех, я не розумію того, що вони їх вішають на цю сюдню. I have this thirst for blood. Господи. This is despicable. Рід, скажи щось новенькое. Ти вампір, пристосовуйся до цього. Спорю, у них нічого такого толкового не є. О, глянь, хто тут. Здороведло. А он їх наліво направо валить. О, ніхрена собі. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again. The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You... Чекайте, нормально. Let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. А, зараза. To respect the laws of Ascalon. О, окей, мужик сильний. Infernal bandit. Сюда. Чё, неприятно, коли тебя кусает, да? Ау. Окей, тут походу треба нас так брати. О, Венкс, привіт. Ау. How are you cannot comprehend? Once you're finished, I'll slaughter these skulls while singing your name. О, клас, у нього ця здібність. Не-не-не-не-не-не-не! Мене на тот світ отправили, клас. Зашибісь. Привіт, Венкс. Як си маєш? Єсть хорошо, як учоба? А, стоп, я забув учобу. Зараз... А ні, вроді у вас ще десь тепер учоба. Ой, господи.
Я сподіваюся, він мені великий дасть буст, якщо я уб'ю. To respect the laws of Ascalon. Как ты задеваешь? Whilst you vanished, I'll slaughter these skulls while singing your name. Не то слово, так ти бачиш, який він здоровезний. Як ти зустріє копії? Ня-ня-ня-ня-ня-ня! Foolish Ekon! Power you cannot comprehend! Сюда! Фак, мене! Ау! I shall tear thee apart and smell thy blood to the pissing wells! Ари атака, ари атака, ари атака! I shall... Сюда! Ферхал! Не-не-не, блядь, крови! Ааа, блядь, сколько снял! Your blood is now mine. Return to your... Це мене мужик заєбав. You found your death in me! Your blood is now mine. Slow as a snail! А, еще чуть-чуть. Я думаю, гарпуном я его добью. Дело. Викуси! Допий. Допий.
пане відчуття. Спасибо. Хоча це було доволі тяжко. At least one skull escaped Fergal's wrath. Це кишки. А, я думав, що це кишки, блін. Це шахти. How could he have made it this far? There's blood everywhere. По-моему, я правильно положил. The poor creature is bleeding to death. It cannot be far. Я бы это назвал просто шахта. Safe we are, still. Drink now. О, черт. Ще один моральний вибор. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. What the fuck? This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Please, who are you? I sense your sadness. If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. The guard of Prewan is hunting him. He is suspected of murder. Yeah, такое. The Scars have always been hunted by humans and vampires alike. I teach them how to survive against the odds. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. Класс, бабка стала вампиром. Ну, полувампиром. Гудом. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. Thank you. Окей, подивимося, як та баба там була. Oh, fuck, man. We're at your mercy. Will you end us? Не спойлерничайте. Eternal gratitude for your protection, master. Класс, я уже їхній хазяїн. Зашибись. Your place is not here. Как будь я цілу кучу таких, як ви, завалили ви.
Oh, spare the Gentiles, Hector. Hello, Harriet. Oh, recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. Why did you come here? And why not? This is where I live now. You'd leave me be. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. Подивіться на її руки, у неї вже починає деформація тіла починатися. I have a question of the utmost importance to ask. Questions, questions. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? Ну так, точно, подивись на твою пику і порівняй мою пику. I've no taste for revenge, nor do I enjoy the suffering of others. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. Може. I lived here for many years before falling ill. Компанія, що він не людина. Так, людина, подивися на її руку, на її фізіономію, там уже деформація. Щоб з нею тут не зробив, воно явно змінило її фізіологію. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness, quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is... What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you... Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. Ля-ха-муха, подивіться. Це вона або опухла, або збільшилася по фізіології. Окей, гарять, я мало... О, фак. Aye. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she's a skull. I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own?
Стара біжить на це років 20 максимум. Ну, або 30. Ну, може, хоч вона старенька бабця вже. Може, то із-за деформації лиця. Your kindness has been ample payment, Ekon. For how long have you... Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are skulls, groveling beneath the feet of our makers. Клас, їхні пристанища для деколонізації. I hope we'll meet again. Окей, це доволі дивно. У мене повне життя. Пару з цих скалів мене пробували на той світ відправити. Eternal gratitude for your protection, master. Ну, точніше було б сказати, я ще не давав своє согласие на вашу захист. Я б, чесно, я вас всіх на той світ би відправив би, чим пошкоше, чим поближче, чим безболісніше. То можеш поміняти на сюжетну лінію. Ой. Краду бідних. Спас, тому що то громінело було мені в дорозі. Нова зброя. Обична булава. Булава. Нова зброя. У мене 3000 рівно цих крові, так що треба буде потратити на характеристики. Хоча я би хотів би крововий котел або щось з цих здібностей, бездну я б хотів би взяти, бездна зашибісь була б здібність. Скільки на бездну треба? 600, ну чим не? Та ні, 1000. Це не можу брати. Але я зброшу раз, бо там якісь здібності не треба. Ніби це можливість збросити деякі предмети. Я...
Видимость. Так, возмездие. Треба. Чи ні? Чи чуть-чуть можна було це вбрати геть. Це треба виїхати буде. А, це тут тяжелое. А це, кстати, що за місцевість? Неізвісно. Цього ще треба підлікувати буде. Цих двох ще треба буде підлікувати. Короче, не треба, то треба людей буде потікувати. То. А, на 5 у нас розрив це. Old Bridget says you are one to trust. Так, а як я на ту сторону попаду? А, у нас тут є бар. Стоп, шириги. Ні. I cannot enter. Зараз, а як мені вийти звідси? Да, думаю, тоже як гулі. А, все? Ну, хоча такі, що там як гулі були такі, що розуміли людей, і такі були як дикі гулі. Дикі гулі більше були геморройними, особливо світящіся. О, вот и местная ферма. It's locked. Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Я бы тебя попомнился. Are you eating raw flesh?
It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation. Оте, що впадло хреста, тут на другу сторону перевернутий. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? This shelter is the tip of the iceberg. You hide your game well, I'll give you that. We are God's children, Dr. Reed. One and all. Пардон, ви не Божі діти. Ви отпрыски от чогось гіршого. Я лежу. Harriet, Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Scals, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? No, блін. Логіка це фальшива мисль. Blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Може, думаю. Let's simply agree that all are one and the same. In death, I mean. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace Воно вже починає everlasting мутувати. craving. Я бачу пухлини на лиці. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Окей, ну не співлюжні його слова. Не то слово, що проблемою. О, мені не хватало вскалювати на свою башку. Фак мене, якщо б я взяв... Я його не можу його ісцілити, тому що це пата недостойна моєї крові. Плюс до мене не дай багато до опита. Опять не доверяю вам. Пощадить. Я завидую тому, что вы обратили мир. Буде проблема, оскільки ці скали почнуть нападати на людей. Особливо з їхньої Харриет, якщо вона почне мутувати далі. Що вибираєш? У будь-якому випадку мені треба буде якось з ним розбиратися. Боже, це як відьмакове. Вибирай або людей, або ці міфічні істоти. Я взяв міфічні істоти, звісно. Що скажеш? Смерть, життя або ісцілення? Вони в цей момент так застали в позі.
На даний момент я можу його пощадити, я ще можу задіяти вампіризм на нього. Оскільки це нижче существо, його можна буде взяти під контроль. Але 6000 опита, то считай, як я прокачаюся. Хоча до фіналу ще далеко, так що можна ще пощадити його, потім так прийти з'їм його. I believe you, Sean. In fact, I envy the peace you found, and will remember it. There is love and compassion in your heart. You only need to give it wings. Thank you for your kind words, Sean. І все одно, як то не працює на Continue них? your noble efforts. You are a good man in bad times. Keep to the light, my friend. Like all my flock, you have a home here. Anytime you're in the neighborhood. Піднявся уровень гіпноза. Ну, мені під кінець треба буде все одно робити вибор. Another corpse thrown in the streets. Someone. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. О, ні, мамашу вбили. 29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. Good evening. Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Why is it that you... You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Who could... Goodbye. Це можливо за те, що я його песика вбив. Please, sir. Can't let you through. Let's be on your way out. I'd head back if I were you, sir. Last warning, sir! О, я ж ближче до доків. Мене більш турбує, що він скаже, що будьте голодні, то я вас накормлю. Мене таке відчуття, що він буде людей кормити їм.
пару скалів. Я теж так думаю. It's an leech! Kill it! Die, leech! Fuck, he's dead! А, чекай. Тут дубіна в мене є. Вона хоче подивитися, яка дубіна то. Oh, mine, vermin! Fucking beasts! Ow. Сволочь. Окей, я вже близько до цього. Окей, то я вже теж заправляюся вже з цим. "29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? There's been a fight here. Окей, давай. Я вже на це вже закінчу. Stay away! There's one! Watch yourselves! Murdering bastard! You're surprising. Okay. There's one of them! А, черт, не замітили. Remember your voice! А, срака. А, он отступает.
Це її мамаша. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Her shoes and clothes are quite worn out. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. Чого її, значить, вбили, ви здається? Only a golden watch in her pockets. I see you. Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Jonathan. What was that? Ну, це не добре. I won't let you escape. You're very fast, but I'll catch you. They've all been butchered. Він теж побили, їх всіх закусали. Опять на кладбище. I can still sense a presence. О, святоша. You! What have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell Scourge! Son of perdition! Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Oh, returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, is it really you? Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. О, класс, и моя сестра стала вампиром. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak.
My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital, cemetery to cemetery, grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Це було бідко. Mary, I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Oh, it's a bummer. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. Oh, so that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular, that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. No, and this Chris. time for good. Slayer! Класно, Христом б'ється. Come to me, Jonathan. You left me to rot in this grave. Батюшка, я не буду бити. Мене вже били. Клас. Блін. Стріляно крилом б'є. І придумуючи, як б'є.
Ну ладно, я це лучше вже на другий раз вже відкинув. Цей раз хоч піду, підкачаюся трохи. Выживи хотя бы. Вот и больница. Ну ладно, типа выйдем. It's locked, all right. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening. Do you need... I'm afraid... Not under... Thank you. Goodbye, Nurse. Окей, хоть всех publikuju. I will not let you down, my boy. Good evening, sir. Doctor.
О, з цим чоловіком треба говорити. Good evening. Good evening. Wise choice, Doctor. Старая турбина. А вот ружье. Це аж 3000 треба. На то не ходить. Ще треба одну людину взяти лікувати. It's locked, all right. Окей, ну добре, я тоді вже закриваюся. Думаю, ще хоч виконати це завдання із бившими. Він туди б зайшов, бо... Може через мах треба піти? It's locked. We do the Lord's work here. Ну, не знаю, люди, я тоді вже раз на цьому вже тоді зупиняюсь, вже пізно вже час. Дякую всім за те, що ви сьогодні були на моєму каналі. За вами був ваш батько Vampyr. Всім добра.